ستتناول الجلسة 3 أوراق، ومدة الجلسة ساعة، لذلك سنستغرق ربع ساعة في كل موضوع، ثم سنتيح المجال لأسئلة الحضور. الورقة الأولى بعنوان الأدوات العلمية والمنهجية المعتمدة في استشراف الأزمات المالية والاقتصادية، يقدمها الأستاذ أدريان كوبر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أكسفورد الاقتصادية. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor and pleasure to be here. I'd very much like to thank the organizing committee of the 6th Doha Islamic Finance Conference for inviting me to participate in this prestigious event and to address the topic of scientific tools and methodology adopted in the predictability of financial and economic crises. The global financial crisis was clearly a wake-up call both for policymakers and the financial sector, and there's been no let-up in the uncertainty surrounding the global economy and financial markets since then. Just last year, for example, we had elevated concerns that the global economy was heading for recession, not least as a result of the US-China trade war. And even as those concerns have eased somewhat, we have the shock of the coronavirus outbreak, which is having a range of serious economic impacts, no longer simply confined to China, as well as heavy human costs. At the same time, we observe the continuing so-called Japanization of economies with slow growth, sustained below target inflation, very low or negative interest rates, and high levels of public and private sector debt. This is leading to extended levels of risk-taking by investors in the search for yield, resulting in stretched asset valuations and deteriorating credit quality. And while we haven't yet seen major market corrections in this cycle, yesterday's moves notwithstanding, there is need for increasing vigilance the longer the period of very low interest rates lasts. In this context, there is an urgent need for better tools to predict economic and financial crises. And it's my pleasure to be here to describe some of the work that Oxford Economics undertakes to support its clients in this regard. Just quickly, by way of introduction, Oxford Economics was founded around 35 years ago as a joint venture with Oxford University's Business College. We've now grown to be one of the largest of the independent global macroeconomic forecasting consultancies. We have over 250 full-time economists on our staff based in all regions of the world. And we work with over 2,000 clients, including international institutions, governments and central banks, blue-chip companies in all sectors, and many of the world's leading banks, asset managers, and insurance companies. In these remarks, I'm going to talk about 3 topics briefly. First, I'll talk about our approach to anticipating economic and financial crises. Second, I'll explain how we quantify the impacts of shocks that could trigger economic and financial crises using Oxford's well-known suite of global economic models. And then finally, we'll show you the results of the analysis we've been doing on the latest shock to hit the world economy, the coronavirus epidemic, before offering some conclusions. Let me begin by saying a little on how we look to predict turning points in the economic and financial cycle. Up front, we should be humble and recognize the limits of the ability of economists and the techniques that are available to us actually to be able to meet this task. All of the approaches that we have to use have their challenges, and we need to apply them in full appreciation of those imperfections. I think one implication of this is that a strong framework will actually encompass a number of different approaches. At Oxford Economics, we use 3 primarily.
First, we've developed a range of nowcasts and real activity indicators that compile a large range of timely economic and financial data into a single measure for each economy. For example, with our real activity indicators, a principal components analysis is used on data sets that contain information on things like manufacturing output, production in highly cyclical sectors like cement or metals, electricity consumption, rail freight movements, car registrations, measures of trade and service sector performance, and so on. We also use a range of nowcasting models using a variety of different techniques to help us understand how these developments relate back to the more established statistics like GDP that are published by national statistical authorities. Such real activity indicators and nowcasts can be helpful in providing an early warning of a significant change in trend in growth in an economy, which may be a sign of an impending crisis. They can also serve other purposes too, for example, as a cross-check on the official data and its reliability. It's also worth noting that nowcasts and real activity indicators are one area where new techniques in machine learning can be very helpful. We've got a project underway at Oxford Economics that is using neural network techniques of machine learning rather than traditional nowcasting techniques that are applied by central banks. And it's also using a range of alternative qualitative data from web searches and elsewhere, in addition to more traditional economic style indicators. So it's still a work in progress, but our findings to date show that these new approaches are actually able to beat the standard nowcasts in out-of-sample forecasts by a significant margin. But machine learning is not a magic wand and needs careful application. For example, these techniques are typically able to get more out of carefully constructed data. They're not really able to sift through data and separate noise from insight without carefully defined bounds being put on them by analysts. A second approach that we use to forecasting turning points in economic and financial crises is monitoring signals from a range of leading indicators such as the yield curve slope, credit spreads, equity and commodity price movements, and so on. Now, to be honest, this is as much art as it is science, given that these signals are far from consistent in terms of their lead time versus the cycle in the economy, the proportion of false positives they give, and so on. They're also subject to structural shifts in behaviour, for instance, as we've seen in the way in which the quantitative easing policies have changed the behaviour of the yield curve. But as part of a suite of approaches to predicting crises, this kind of horizon scanning is certainly necessary. This leads on to the third approach we adopt, which is modelling the probability of recession. And again, there's a number of ways in which you can do this, and no one methodology is infallible. We tend to employ three methods and then average across them to give a more robust result overall. The first, I seem to jump one. The first of those methodologies, there we go. The first is to build pro-bit models of recession, which are binary statistical models combining many of the lead indicators that I've just been speaking about. Applying this technique suggested that the risk of recession globally within the next 6 months reached as high as 30% last summer, but has since dropped back to around 15% and had settled there at least prior to the coronavirus. This is a technique that allows a very timely measure of probabilities to be derived, but on the other hand, the signals from these models change very quickly and in a somewhat volatile fashion with new data, and therefore it's advisable to take short-term movements in them with a bit of a degree of skepticism. The second methodology we adopt
to model the probability of recession is to use past forecast errors to construct a fan chart around our baseline economic forecasts, which we then augment with the results of a proprietary survey we undertake of our clients, who, as I mentioned earlier, are a cross-section of government, central banks, blue-chip companies from all sectors. To explain a little bit more, at Oxford Economics, we've got around 20 years of monthly base case economic forecasts over a horizon of 5 to 10 years ahead. We measure the deviation of those forecasts against the actual GDP data so that we're able to collect information on the characteristics of the error distribution of forecasts at each point over the next 1 to 5 years and so on. Using that information, we're able to construct bands of uncertainty around each point in the forecast distribution, which is the same sort of methodology used by major central banks. A two-piece normal distribution is then used to incorporate skew into the distribution of those errors using the responses from our quarterly risk survey of around 200 or so clients. And this chart just illustrates the results from our latest client survey. This was conducted around the turn of the year. It suggested actually that clients perceived the significant downside risks to the economic outlook had become less serious compared to what they had been fearing last autumn. But obviously this was before the coronavirus became a headline issue. Translating this through to our fan chart gives the results that are shown in this chart. It suggests that the probability of a global recession, that's falling GDP per head, over the next couple of years is around 20%. The final approach that we take to estimating the probability of recession is to use a Monte Carlo simulation approach, whereby a simple model for each economy is developed in which GDP growth is a function of interest rates, exogenous fiscal policy, supply factors, etc. We then run Monte Carlo simulations on the forecast using the model's own errors as a starting point of the distribution around our baseline forecast, adjusting for views on the balance of risks if required. A key advantage of this technique and the use of fan charts is the ability to say something about the probability of recession further out in the forecast horizon. Most probit models, the first type that I showed you in practice, are limited to the next 6 months. Right now, this approach implies the probability of a global recession is, again, around 15% in 2020, and that the probability of very deep recession, by which we mean an absolute fall in global GDP, is probably less than 5%, although these estimates were created before the coronavirus outbreak. Let me come on now to my second topic and say a few words about how we assess the impact of shocks that could trigger economic and financial crises. At Oxford Economics, we've developed our global economic model for this purpose. It's a fully integrated global model covering 80 economies in detail and the rest of the world in 6 trading blocks. Individual country models are then fully linked through trade volumes, trade prices, competitiveness, capital flows, interest rates and exchange rates, commodity prices, and so on. And not only do we use this model ourselves, but we make it available to clients and have developed very user-friendly software so that scenarios can be readily developed and their implications presented in a range of heat maps, charts, dashboards, and so on. Mr. Adrian, we have less than 5 minutes, so if you can jump to the conclusion, please. Yeah, sure. We develop scenarios using these models and calibrate the severity of shocks, typically either by looking back at historic episodes or by looking at using a probabilistic approach based on historic forecast errors. For instance, what would a scenario look like that was in the 5% probability band in our forecast distribution charts? Just to give a quick example of the impact, let me show some of the work that we've been doing on the impact of the coronavirus outbreak. Now, we've been modeling these kinds of shocks since our work on SARS for the World Health Organization back in 2003.
clearly there's a lot of uncertainty about the spread of the virus and the extent to which that will be contained, and therefore this is a classic case where it's useful to look at a variety of different scenarios. And we take into account in that modelling the impact that the epidemic may have both on consumer behaviour, the availability of labour for companies, what happens to travel and tourism, financial market reactions, and so on. In all the scenarios that we've developed, the major impacts occur in the first 2 quarters of this year. And in the, if I just concentrate on the 2 most severe cases illustrated here, if the coronavirus epidemic is contained within Asia with relatively limited impacts elsewhere, we could be talking about world economic growth slowing to just 1.5% in the first half of this year. But if it becomes much more global in its impact, then we could be talking about a situation in which world economic growth falls to virtually zero for 2020 as a whole. So to sort of bring together my remarks, as I emphasised at the outset, there's no single technique that allows us to anticipate turning points in the economic or financial cycle. Tracking the economy and markets in real time is important, something that most analysts spend the majority of their time doing. But 3 things are probably more important: analysing recession indicators and assessing the signals they provide, understanding the confidence bands around forecasts, and quantifying emerging risks and their impact on the economy. New techniques like machine learning promise improvements over traditional econometric methods, but they're not a magic wand. The shock from the coronavirus certainly illustrates the challenge of predicting economic and financial cycles, but also the value of careful modelling of the implications using carefully developed global economic models. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Cooper. نشكرك على هذا العرض الشيق الذي أثبت أنه بالرغم من صعوبة استشراف الأزمات المالية إلا أنه توجد أدوات علمية ومنهجية للقيام بذلك. ندعو الدكتور أيهان كوسي إلى تقديم موضوعه الذي بعنوان الأسباب والتدابير الوقائية للأزمات المالية والاقتصادية. Let me thank the organizers for inviting me to Doha, Islamic Finance Conference. Great to be here. I am going to briefly talk about the state of the global economy and relate my discussion to the issue of financial crisis in the context of rapid increase in debt. So World Bank produces a publication called Global Economic Prospects. It is released in January and June every year. The latest issue came out in January, and the title was Slow Growth and Policy Challenges. So I strongly urge you to visit our webpage and look at the publication. What I would like to do, just focus on 3 questions today, give you a glimpse of our views about the state of the global economy. The first question is, how is the health of the global economy? And there, obviously, health of the global economy is weak in literal terms, given the kind of the coronavirus, its rapid spread, it's true human tragedy. Second question, what are the major risks confronting the global economy? There are a number of risks. I am just going to focus on 2 of them. The first one is the spread of coronavirus, and the second one is a possibility of financial stress because of rapid increase in debt around the world, especially in emerging market developing economies. Of course, there are multiple other risks, including re-escalation of trade tensions, natural disasters, sharper than expected slowdown in major economies. But given the time constraints, I'm not going to discuss those.
And finally, the third question, what should be the policy responses? And I will briefly discuss those. So let me focus on the first question. Now, before the rapid spread of the corona outbreak, activity around the world was stabilizing at weak levels. So there are certain indicators of activity we follow. These indicators of activity look at the manufacturing and services, and here you see the around the world advanced economies, emerging developing economies, and trade indicators. And all of them, they are weak, but they are getting, in a sense, better. At least this was the view in January. Now, this tentative signs of stabilization, of course, now are at risk. Why? We will discuss that a little bit more when I get to the risks. So early in January, when we released our forecast, we thought that the global economy will see a marginal improvement in growth. Last year, growth was about 2.4%. We thought that it will go up to 2.5% this year. In light of recent developments, we think that that number could be lower, especially in the first half of the year. Now, what is important in this table, how our forecasts change relative to last year in June. So from June 2019 to January 2020, when you look at these forecast revisions on the right, what you see, we basically downgraded all of our forecasts for all countries, all country groups, and for all regions. Advanced economy forecast downgraded 0.2 percentage points. Emerging developing economies forecast downgraded 0.5 percentage points. So all in all, we were quite optimistic in June 2019, and we downgraded our forecast in January 2020. If you look at the regions, you see across the board downgrades as well, and there you can focus on Middle East, North Africa. Last year, growth was close to basically zero. Per capita growth was negative. This was the case for Sub-Saharan Africa, and of course, it was the case for Latin American countries as well. These three regions have serious problems in terms of generating per capita income growth, and last year was another manifestation of that. Now, so the growth, this year, we were expecting a bit of a pickup, but still weak. And then, of course, these risks we were thinking of, at least one of them materialized, a major health scare in the context of corona. It's still quite early to think about the global impact and the growth impact of the coronavirus, but there is one important issue we should keep in mind. And that issue is how important China. When people think about the corona epidemic, they basically go back to 2003, the SARS epidemic, and how, that affected the global economy. In fact, at that time, global growth was quite high. The Chinese economy was growing around 10%, and the epidemic was contained pretty quickly. So the impact on the global economy was quite minimal. In fact, at the end of the year, 2003, global growth was higher than what we expected at the beginning. Now, since then, China has become much more important, however you look at it. If you look at it, how important China in terms of its contribution to global output, that is around 13% if you think about market exchange rates, and it is around 20% if you think about PPP terms. But more importantly, China accounts for 1/3 of global growth. So when I said last year growth was 2.4%, 0.8 percentage points of that came from China. So if Chinese economy slows significantly, that has significant implications for the rest of the world.
And in the first quarter of this year, in all likelihood, we will see a sharp slowdown in China, and that will have implications for the global economy. Now, let me turn to the second important risk, which we are focusing on, and that is about rapid accumulation of debt. So, since 2010, emerging market developing economies ramped up debt accumulation like we have never seen since 1970s. Debt went up by about 55 percentage points. Now it's close to 170%. Most people think that, oh, this is about China. No, even if you take out China, there is significant increase in debt. In fact, when we think about debt accumulation since 1970, this episode that started in 2010 is the fastest, largest, and most synchronized, broad-based episode in terms of debt accumulation. Whether you take into account China or you exclude China, it doesn't matter. It is the largest debt accumulation episode we have seen since 1970. So, what is the big problem here? The big problem here, countries, of course, always accumulate debt, and they did accumulate it prior to 2010 as well. When they were accumulating that at that time, they were growing faster and faster prior to the crisis. In other words, while they were accumulating that, their debt to GDP ratios was going down. That's what you have on the left in this graph. But since 2010, as they accumulate that, their growth rates decline. So if you continuously accumulate that, and you are growing less and less, what will happen eventually? Of course, you hit a wall, and you might end up with a crisis. That's the topic of this session. Now, there is this idea that debt is very cheap, and it is healthy to borrow and invest in productive purposes. It is true that that is cheap, and as you can see, over the 1970-2007, average nominal interest rate was around 6%. Now that number is close to zero, and in all likelihood, it is going to remain close to zero as far as the eye can see. The problem is that when countries accumulate debt, even if their growth rate's higher than the cost of borrowing, they end up having larger and larger debt if they start with primary deficits. So if you have deficits and you accumulate that, you end up basically having a larger debt relative to your GDP. And if that happens, eventually, these rapid debt accumulation episodes end. 1 out of 2 of these episodes end up with crisis. They could be currency crisis, they could be banking crisis, they could be outright debt crisis. So we looked at 500 episodes since 1970, and whether countries accumulate private debt or they accumulate public debt, they eventually have some problems. In some cases, those problems turn into crisis. So when those problems turn into crisis, the impact on economic growth is quite significant. So you look at countries, they accumulate that and they don't have crisis. And those, they accumulate that and they have crisis, their economic performance over a period of time is much worse. Dr. Ayhan, we have less than 5 minutes, so if you can wrap it up. Yeah. So the big issue is that how should we think about the probability of these episodes when we have countries accumulating debt quite rapidly? And one way of thinking about that, what type of shocks that could hit these economies and translate into crisis? There are at least 2 types of shocks we focus on. One, a sharp reduction in economic growth. If that happens,
of course, the likelihood of a crisis increases by twofold. Or interest rates increase rapidly. That happened in early 1980s. In fact, that happened in 2018. Some major emerging markets had problems. In that case as well, the crisis probability increases significantly. But one of the important predictors of crisis is that whether you accumulate that rapidly or not. If you accumulate that, whether you accumulate government debt or private debt, the likelihood of crisis increases relative to an episode if you do not accumulate that. Now, so where are we in terms of debt accumulation? If you think about government debt relative to previous episodes, in fact, government debt levels tend to be lower than what we saw historical averages. If you look at private debt, though, a number of countries really ramped up their private debt stock, so the private debt levels are now higher than historical averages. So let me turn to the third question. What are the important policy messages? With respect to coronavirus, there is no question public health system should be ready for potential outbreaks. Now, what about the debt issue? That issue ultimately requires thinking carefully debt management policies and transparency. Whether you borrow or lend, you would like to conduct those transactions in a transparent fashion. What happened over the past decade, there are some new actors lending aggressively, and there are some new actors borrowing aggressively. And global community would like to have more information about these transactions and get a good sense of the lenders' balance sheets as well as borrowers' balance sheets. And that is all about having a transparent debt management system. So let me conclude. I asked 3 questions. The first one was, how is the health of the global economy? Obviously, global economy is going through a rough period. The hope is that this rough period will end in the first quarter, but it's going to really depend on the evolution of this corona outbreak. The second question, what are the main risks confronting the global economy? There is a wide range of risks we need to be mindful of. The coronavirus, of course, is the number one. In this region as well, rapid accumulation of debt, especially private debt, is something we need to be mindful of. And finally, what are the important policies for governments to undertake in an environment when you have economies are highly integrated? Any threat to public health systems should be clearly, examined, transparently communicated, and credibly, basically, executed with well-defined policies. The second issue, I discussed the debt issue, the rapid increase in debt, and there, debt management policy is critical. And one of the critical issues we focus on nowadays, improving transparency of lending and borrowing in our member countries. But let me stop here. Thank you very much. شكرا جزيلا دكتور أيهن. شكرا على هذا العرض الذي وضع المخاطر أو حدد المخاطر التي قد تسبب إلى أزمة مالية بجانب مجموعة من التوصيات للسياسات التي قد تحد من هذه المخاطر. ندعو الأستاذ دكتور حسين سمحان لاعتلاء المنصة وتقديم ورقته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. يعني زادت في الفترة الأخيرة
التكهنات والتوقعات بوجود أزمة مالية عالمية متوقعة، أو على الأقل يعني صعوبات مالية متوقعة في المستقبل. ورأينا ما حدث أيضا من ما حدث نتيجة الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008. فكان هذا البحث في نهاية ما تحدث به الزملاء عن إمكانية توقع الأزمات المالية العالمية وما يمكن أن يحدث نتيجة هذه التوقعات، وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه التوقعات. كانت النتيجة أو كانت طريقة البحث أو عنوان بحثي كان الأحكام الشرعية لاستشراف الأزمات المالية وأهمية هذا الحكم في دفع المسلمين لدراسة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتوقع ما سيحدث في المستقبل للتعامل مع نتائج مثل هذه المشاكل المالية العالمية. مش عارف خلص مشكور. يعني هدف البحث إلى بيان المفاهيم الأساسية المتعلقة باستشراف المستقبل والتنبؤ بالمستقبل مع التركيز على المفهوم الإسلامي أو المفهوم في الفقه الإسلامي لاستشراف الأزمات المالية. وطبعا أهمية هذا البحث تتمثل في أنه للمرة الأولى يبحث في استشراف أو توقع أو التنبؤ بالأزمات المالية العالمية، وإن كان هناك أبحاث كثيرة تكلمت عن استشراف المستقبل في الفقه الإسلامي. البحث قام أو كانت مشكلته تتمثل في الإجابة على التساؤلات التالية. السؤال الرئيسي للبحث كان: ما هو الحكم الشرعي لاستشراف الأزمات المالية العالمية؟ ثم تفرع عن هذا السؤال الرئيسي: ما هي المفاهيم الأساسية المتعلقة باستشراف المستقبل أو التنبؤ بالمستقبل في الفكر المالي والفقه الإسلامي؟ ما هي العلاقة بين التنبؤ بأحداث مستقبلية وبعض المصطلحات ذات الصلة في الفقه الإسلامي؟ ثم ما هو أثر الأزمات المالية العالمية على الإنسانية بشكل عام وعلى المسلمين بشكل خاص؟ وما هي أهمية التنبؤ بهذه الأزمات والمصالح المرتبطة بذلك؟ كانت تمثلت منهجية البحث في تبعت المنهج الاستقرائي التحليلي للتوصل إلى نتائج البحث. طبعا عرضت بعض الدراسات السابقة في المجال الاستشراف المالي، أنا مش عارف منها هيك، يعني عرضت بعض الدراسات السابقة اللي تحدثت عن استشراف المستقبل في الفقه المالي الإسلامي. كان هناك دراسات كثيرة صراحة درست أو تكلمت عن حكم استشراف المستقبل، عن فقه المآلات وفقه التوقع إلى آخره. ثم تم عرض البحث بالتفصيل. جاء أول شيء عرفت التنبؤ المالي أو قبل التخطيط المالي. طبعا فالتنبؤ المالي هو أسلوب علمي منظم، كما رأينا الأساتذة قبل تكلموا في كيفية التوصل إلى هل هناك إمكانية حدوث أزمة مالية، وإن حدثت هذه الأزمة كيف سنتعامل معها. هذا أيضا تحدث عنه علماء المالية في الآونة الأخيرة، وبالتالي هو أسلوب علمي. والمهم هنا طالما تكلمنا أنه أسلوب علمي، إذن لا يوجد شيء اسمه تخريص أو تكهن أو يعني تنجيم في هذه المسألة، بل هناك أساليب علمية يعتمد عليها للتوصل إلى النتائج ما سيمكن أن يحدث نتيجة التوقع ما يحدث ماليا في المستقبل. طبعا هناك أساليب علمية كثيرة للتنبؤ المالي، هناك بعضها يعني تستخدم مؤسسات دولية وعالمية كما رأينا قبل قليل، وهناك أساليب علمية أيضا يدرسها علماء المالية في التوصل إلى أرقام تخص المستقبل، سواء كانت أرقام تخص المؤسسة أو تخص الاقتصاد المالي، الاقتصاد العالمي، أو التمويل المالي العالمي. طبعا هذه الطرق منها طرق رياضية وطرق يعني بحثية مختلفة، منها طريقة الارتباط، يعني يمكن دراسة ارتباط متغيرات ببعضها البعض للتعرف على ما ينتج إذا إن حدث شيء معين
أو حدث مالي معين كيف يمكن أن ترتبط به أحداث مالية أخرى. ثم هناك طريقة الانحدار الخطي البسيط، وهذا يعني عادة يستخدم في التنبؤ بحيثيات أو بنقاط معينة في الاقتصاد العالمي، وطريقة الحد الأعلى والأدنى، وهي تستخدم أيضا في التنبؤ بأرقام التكاليف خاصة وتكاليف الاقتصاد العالمي. ثم السلاسل الزمنية، هذه الطرق طبعا يعرفها علماء المالية جيدا ويستخدمونها بطريقة ذكية للتوقع ما يحدث على المنشأة أو على الدولة أو على العالم في المستقبل. بالنسبة للأزمات المالية العالمية، يعني هنا لسنا في يعني صدد توضيح الأزمة المالية العالمية، وقد تحدث عنها الناس كثيرا خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولكن باختصار الأزمة المالية العالمية هي تجاوزات ذات أثر سلبي في الاقتصاد العالمي. إحنا عادة علماء المالية الإسلامية يرجعون الأزمات المالية العالمية أو الأزمة المالية العالمية بالأساس إلى الربا، والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا صراحة واضح على العالم الآن. ننظر إلى العالم كيف يتخبط في حروب وقتال وعالم يعني غير مستقر. السبب الرئيسي يرجع علماء المالية الإسلامية إلى الربا، وطبعا يتبع أسباب أخرى اللي تكلمنا عنها يعني من ناحية علمية، أنه سوء تصرف القادة المالية في العالم، خاصة في المصارف للبحث عن مصالحهم دون مصالح الآخرين، ثم بيع الدين وغيره. أدت هذه كلها لمشاكل اجتماعية كبيرة فيما سبق، وانعكست كثير على المجتمعات. وأنا ذكرت بعض الأرقام اللي بتتعلق بمشاكل المالية العالمية أو مشاكل الاقتصاد المالي العالمي على أعضاء المجتمع الإنساني بشكل عام وعلى المسلمين بشكل خاص. وترى أن كل الثروة تتركز الآن، وخاصة بعد ما تحدث الأزمات، تتركز في أيدي الناس ويزيد الفقراء فقرا. الأمراض الاجتماعية التي قد تنتج عن مثل هذه الأزمات هي أمراض خطيرة على المجتمعات، وخاصة على المجتمعات سواء كانت مسلمة أو مجتمعات غير مسلمة. بشكل عام كل الإنسانية تتأثر بمثل هذه الأزمات. الآثار السلبية التي تنتج عن الأزمات المالية تستدعي أن تدرس هذه الأزمات بشكل دقيق، وأن يتم توقعها بالضبط كما يحدث مع البراكين والزلازل وما يمكن أن يحدث نتيجة حدوث بركان أو زلزال. فمثلا إن توقعنا حدوث زلزال في منطقة معينة، المفروض أن يتم يتم التعامل مع ما سيحدث نتيجة هذا الزلزال سلفا بإجلاء المواطنين والحفاظ على أرواحهم والحفاظ على الممتلكات قدر الإمكان. هذا لا يختلف في الحقيقة عن التنبؤ بالأزمات المالية العالمية، حتى أننا نقول أن الأزمات المالية العالمية هي زلازل عالمية، وقد يكون أثرها في بعض الأحيان أكبر من أثر الزلازل، لأنه أثر الزلزال هو منطقة معينة أو محصورة، لكن أثر الأزمات المالية العالمية أثر غير محدود ويؤثر على كل العالم. من هذا المنطلق كان هناك يعني اعتمدت على بعض المصطلحات زي التخطيط المالي الذي يدلنا كيف يمكن أن نتعامل مع الوضع الاقتصادي إن حدثت الأزمة المالية. فلا يمكن التخطيط إلا بالتنبؤ، والتنبؤ هنا يعني احنا كمصطلح علمي مالي، مش يعني ليس كما قلنا لا يعني التنجيم. فإذا كان هناك أسلوب علمي يمكن أن تتوقع فيه أو تستشرف فيه حدوث أزمة مالية عالمية، المفروض أن يبدأ التخطيط للتعامل مع هذه الأزمة المالية العالمية. والتخطيط هو تنسيق للموارد للتعامل مع الفرص المتاحة وتجنب الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة حدوث أمور مستقبلية غير متوقعة. دكتور حسين باقي أقل من 5 دقائق لو طيب. الاستشراف طبعا المالي هو أو الاستشراف بشكل عام في الفقه الإسلامي هو أيضا يعني توقع ما يمكن أن يحدث في المستقبل، وجاءت من يعني يستشرف أو ينظر يتبين ما يأتي من البعيد. الاستشراف له يعني بعض الآيات الكريمة أو الأحاديث النبوية، وحتى عند الصحابة كان هناك
دلائل على أن هناك توقعات لما يمكن أن يحدث في المستقبل ويتم التعامل معه حاليا. من هذه طبعا هناك في القرآن الكريم هناك جاء آيات على سبيل التأكيد مثل سيصلى نارا ذات لهب، وعلى سبيل التحذير كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهذا المعنى الآخر هو الأقرب للاستشراف اللي بنتحدث عنه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عندما قال لأبي ذر يعني لا تولين يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. وهذا استشراف من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا أبا ذر لا يعني فيه ضعف في الناحية الإدارية، لذلك حرصا عليه وشفقة عليه لم يوله. وهذا طبعا استشراف لما يمكن أن يحدث في المستقبل والتصرف معه في الواقع، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما عزل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا خالد بن الوليد لكي لا يظن الناس أن النصر بسبب سيدنا خالد، كل هذه طبعا تدل على أنه كان هناك توقع واستشراف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. بالنسبة لفقه التوقع هناك كثير من المفاهيم التي قد تختلط هنا على الإنسان، لكن بشكل أساسي فقه التوقع هو توقع ما يحدث في المستقبل نتيجة فتوى حالية، وبالتالي أحيانا يفتي المفتي بما يعني يفتي حاليا بناء على ما سيحدث في المستقبل، فيتوقع أن يحدث في المستقبل شيء معين فيفتي بهذه الفتوى الآن. وهذا هو معنى فقه التوقع الأول والأصل. وتعلمون أن هناك سيدنا عبد الله بن عمر على ما أعتقد أنه أفتى لأحد الأشخاص بأنه هل للقاتل من توبة، فقال له للأول لا، ثم جاء الثاني فقال هل للقاتل من توبة، فقال نعم، فقالوا يعني كيف بما معنى كيف أفتيت لهذا بلا وهذا بنعم، قال هذا قتل وجاء ليتوب، فطبعا يعني لا تقنطوا من رحمة الله، لكن الآخر جاء يستفتي ليقتل، استشرف أنه فبالتالي أفتاه بماذا؟ بأن ليس القاتل من توبة حتى لا يقتل. وهذا يمكن يعني دقيق في مسألة الاستشراف المالي، أو يعيننا في مسألة الأخذ الحكم في الاستشراف المالي. أيضا هناك طبعا مصطلحات فقهية مثل المآلات والتعامل مع النوازل إلى آخره، لكن يعني ذكرت هنا بعض القواعد الفقهية التي يمكن من خلالها أن نتوصل لحكم استشراف الأزمات المالية. فالأصل في الأشياء الإباحة ولا واجب مع العجز. طبعا الأصل في الأشياء طالما لم يأتي نص يمنعني من التنبؤ المالي أو يمنعني من التوقع الزلازل أو التنبؤ بالأحوال الجوية، فبالتالي يعتبر من الأمور المباحة. ثم لا واجب مع العجز بمعنى أن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يطلب من كل المسلمين أو من أي إنسان أن يتوقع الأزمات المالية، ولكن هذا يختص بالناس المتخصصين في هذا المجال والذين لديهم قدرة علمية على مثل هذا التنبؤ. دكتور حسين لو تختم بس نختم. طيب هناك أسس وضوابط شرعية لاستشراف الأزمات المالية ذكرتها أيضا هنا. بالنسبة لي أهم نتيجة في البحث كان أنه أمر مسألة التوقع الأزمات المالية العالمية هو أمر مباح شرعا، وقد يصل وعلم التنبؤ المالي طالما هو علم فيأخذ حكم العلوم الأخرى كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها لأهمية مثل هذا العلم لحياة الناس. ثم إن كلف الشخص من قبل ولي الأمر بمثل هذه، أو كانت وظيفته تتطلب الاستشراف في الأزمات أو التنبؤ والتعامل المالي ورسم الخطط الاقتصادية، فيصبح هذا واجب في حقه. هذا والله تعالى وسبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ دكتور حسين. لدينا ربع ساعة أو أقل بقليل لأسئلة الأخوة والمشايخ الحضور. تفضل مع الأستاذ دكتور علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر للإخوة الباحثين على هذه البحوث القيمة وكذلك للمنظمين. حقيقة الإخوة الكرام خاصة الباحثان الأول والثاني تحدثوا عن أسباب هذه الأزمة والديون، وربما حصروا أسباب هذه الأزمة في قضية كورونا والتوتر بين الصين وأمريكا وقضية تراكم الديون، ولكن أنا أعتقد أن القضية لابد أن تعالج من الجذور. إشكالية أنا في اعتقادي هو في فكرة الاقتصاد الرأسمالي. الاقتصاد الرأسمالي يقوم على عدم الاعتدال وعلى عدم التوازن، وكذلك في عالمنا حقيقة هناك عدة أسباب، منها قضية الحروب هي أحد الأسباب لبقاء هذه الأزمة خاصة في عالمنا العربي. كذلك الفساد المالي الذي يصل في بعض الدول إلى 80% من حجم المنتوج القومي، وهذا أمر خطير جدا. الاقتصاد الرأسمالي المفروض الآن حضراتكم تعرفون حدثت له عدة أزمات. كان هناك الاقتصاد الرأسمالي الحر، صارت هناك اضطرابات فقيد وصار اقتصاد رأسمالي مقيد، ثم صارت أزمة 1928 إلى 36 أو 34، ثم الأزمة المالية، والاقتصاد الشيوعي انتهى وسقطت تماما. والاقتصاد الرأسمالي حقيقة إذا أنا في اعتقادي يجب علينا جميعا أن نكون منصفين، أن نكون حقيقة متبنين الفكر والموضوع دون أي اعتماد حتى على الجانب الأيديولوجي. الآن تمسك الدول الكبرى بالرأسمالية أنا أعتقد تمسك غير عادل. يعني القرآن الكريم والواقع أشار إلى أن الظلم الموجود في الاقتصاد هو الذي يؤدي إلى هذه الأزمات. فالقرآن لم يحرم الربا لأنه حرام فقط، وإنما قال لا تظلمون ولا تظلمون. والظلم هنا ليس ظلما فرديا، ظلم للمجتمع. أن الميزان الذي هو المفروض أن يقوم عليه الاقتصاد المتوازن تختل أو يختل، لأن المصالح كلها لمصلحة الرأسمالية، والمشاكل كلها على المقترضين وعلى الدول الفقيرة. فلذلك بس كلمة واحدة على طول. ولذلك أنا أدعو حقيقة على الباحثين الكرام وعلى هذا المؤتمر التبني لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي. وشكرا جزيلا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 3 نقاط. الأولى، سيدنا يوسف عليه السلام حينما شعر بالأزمة التي تقع نصح بالادخار للأيام القادمة، وهذه قصته معروفة في سورة يوسف، وهذا استشراف للمستقبل. كذلك الحديث الشريف يقول ما عال من اقتصد، فالاقتصاد يمنع الفقر والعيلة. وكذلك يعني أضيف إلى ما ذكره المتحدث الأخير من آفة الربا أيضا تعطيل الزكاة، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالزكاة هي معيار ويعني عماد الاقتصاد الإسلامي. أخيرا، سيدنا عمر رضي الله عنه حينما فتح العراق رفض أن يقسم السواد على الغانمين، وقال من للأجيال القادمة. فهذا استشراف عجيب من هذا الصحابي الملهم الذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم بكم محدثون فعمر. وأكتفي بهذا. شكرا جزيلا. النقطة بس نأخذ من الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للسادة الباحثين. تساؤلاتي للمستر كوبر من مركز أوكسفورد. ذكر بأنه أهمية توفر المساحات والدراسات الاستطلاعية في إنجاح أي عملية تنبؤ.
سؤالي: هل تتمتع اقتصادياتنا النامية المتحولة بهذه الكمية الهائلة من المعلومات، وما هي توصيتكم لمعالجة ذلك؟ سؤالي الثاني إلى مستر إيهان كوسي حول من البنك الدولي. أستاذي الفاضل، أدبيات البنك الدولي توصي الاقتصادات النامية بضرورة الاندماج بالاقتصاد العالمي كي تتطور وتحقق النمو إلى آخره، وحضرتك ذكرت أنه كلما زادت درجة الاندماج ازدادت احتمالية انتقال الأزمات الاقتصادية. كيف السبيل للخروج من هذه المعضلة؟ السؤال الثاني: من خلال خبرتكم في البنك، أيهما أسهل، التنبؤ في اقتصاد مترسخ نامي أو خلينا نقول متقدم، أو في اقتصاد متحول؟ بعبارة أخرى، ما هو أثر البيئة في تحقيق إنجاح عملية التنبؤ؟ وشكرا جزيلا. شكرا. نأخذ تعليق السادة الأفاضل على المنصة، ثم إذا في مجال نترك مجال للأسئلة. بالنسبة للموضوع الأول، مستر كوبر and دكتور كوسي، دكتور علي الغرداقي is recommending looking into fixing the global system, the global financial system, rather than just anticipating a crisis within the current system. Do you have any comment over that? Let me first just address the specific question about the availability of data, particularly in transforming economies. I do think this is a big challenge and a big area where significant additional investment is needed. And I would highlight, just for in purposes of brevity, 2 points here. One is, in many economies, there is a lack of high-frequency data that give us very timely information about how different sectors of the economy are evolving and the overall shape of the global economic cycle. So I think there's frequently a lack of monthly or even quarterly data in a lot of transforming economies, and that makes the challenge of understanding the pulse of economic activity very difficult. I think the second challenge that we see quite often in many economies is actually a lack of transparency in the release of data, that authorities are often overly protective, treating data as overly confidential, rather than making it available to researchers, to the private sector, to investors, etc., so that they can take better decisions. A sort of a broader point with regard to the sustainability of the economy and financial sector. And I think that it's worth just underlining that inevitably economic and financial crises are inherently difficult to predict. No one really could take into account in an economic forecast the possibility of something like the coronavirus outbreak, for instance. So in that context, it's really important to ensure the financial system is robust in the face of shocks that we know are going to happen, but we just don't know when, what type of factors are going to drive them, the scale and the severity of those shocks, etc. And this is where I think the process of stress testing that a lot of financial regulators have brought in around the world is a very important component to allow us to ensure that banks and other financial institutions would actually have adequate capital in the face of a deep downturn in their economies and in global financial markets. I think that's a very good discipline to be introduced alongside the kind of economic forecasting that we've been talking about here. Dr. Ayhan? Thank you. I think I got two questions. One of them is about World Bank policy recommendations when it comes to integration. Now, our policy recommendations when it comes to integration
have two important aspects. One, integration can bring benefits. Two, those benefits are there if integration is supported by certain other elements, including strong institutions, strong fiscal, monetary, and financial sector policies. In addition to these policies, countries have to adopt policies. They basically help those segments of the society that could be adversely affected because of, let's say, trade integration. Now, of course, with integration, possibility of spillovers and magnitude of spillovers across borders could increase. But this doesn't necessarily mean that countries should close their borders. Again, integration has large benefits. Those benefits are very visible. We have been able to reduce poverty around the world. I think global trade integration has played a significant role in reducing poverty. So there is no unconditional advice when it comes to integration or capital account liberalization or trade liberalization. Advice is always comes with some conditions, and those conditions are there to basically maximize the benefits of integration. The second question is important. Is it easier to basically forecast economic activity in more mature advanced economies relative to those, less developed economies? These economies could be emerging markets or developing economies. So there are two issues here. Number one, of course, advanced economies are more stable. If you simply look at the volatility of GDP growth, for example, they tend to have much lower volatility. And in general, when volatility goes down, your ability to predict, your ability to forecast increases. And of course, that is related to stability. But second issue, and it's quite important, in the case of advanced economies, we have much better data, high-frequency data, and data at the sectoral level, data at the firm level, and we are able to use this data and do, in a sense, a better forecast. Relative to emerging market economies, developing economies, or low-income economies, we have limited data, and in some cases, data frequency is much lower. You don't have monthly data, but you have quarterly. In some cases, actually, you have just annual data. So, in a nutshell, forecasting is never easy, but it appears to be easier in advanced economies. But let me stop there. Thank you. شكرا جزيلا. أشكر الأخوة المتحدثين على هذه الإضافات التي تقدمون بها. أعتذر عن عدم إمكانية أخذ مزيد من الأسئلة، وذلك لأن الوقت داهمنا في هذه الجلسة وانتهت الساعة المخصصة لها. شكرا جزيلا لحضوركم ولحسن الاستماع. شكرا جزيلا لكم. الآن سيبدأ التحضير للمحور الثاني في المؤتمر، ويحمل عنوان التمويل الإسلامي والتوجهات الحديثة نحو القطاع الرياضي. يعني سنترك المجال 10 دقائق لتجهيز للمحور الثاني، وخلال ذلك يسر بيت المشورة للاستشارات المالية أن يعلن عن إطلاق تطبيق تصويب للتدقيق اللغوي للغة العربية. هذه الخدمة ستكون متوفرة من خلال منصات الهواتف الذكية iOS وأندرويد، بالإضافة إلى الموقع على الشبكة العنكبوتية. يقوم تصويب سواء التطبيق أو من خلال الموقع بتقديم خدمات خاصة باللغة العربية من تدقيق وتحرير للنصوص. والرؤية لهذا التقرير أن يتم تطويره بناء على ما يخدم اللغة العربية بشكل عام. إذن
بيت المشورة الاستشارات المالية يعلن عن إطلاق تطبيق تصويب على الهواتف الذكية وأيضا على موقع